Посетив места игр Кришны в Камьяване, Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Нандишвару, и там его охватил экстаз любви к Богу. Nandishvara, this is referring to Nandagram in the Vrindavan area. И в комментарии объясняется, что Нандишвара это Нандаграм в местности Мадхуры Вриндавана. Pavanadi Sabakunde Snana Kariya Lokere Puchila Parvat Upare Yana. Шри Чайтанья Махапрабху омылся во всех знаменитых озерах, начиная с Павана Саровары. После этого он поднялся на холм и стал расспрашивать местных жителей. Let me just read the purport here. Я хотел бы прочитать комментарий здесь. The Pavan Sarovar is described in the Mathura Mahatmya. О Павана Сароваре сказано в Мадхура Махатме. Pavane Sarasi Snatva Krishnam Nandishvare Giro Drishtva Nandam Yashodam Cha Sarva Bishtam Avapnuyat. One who bathes in Pavan Lake by Nandishvara hill will see Krishna there along with Nanda and Yashoda and will fulfill all his desires. Тот, кто омоется в озере Павана Саровара, что у подножия холма Нандаграм, Нандишвары, увидит там Кришну вместе с Нандой и Яшодой, и все его желания исполнятся. Kichudeva Murtihaya Parvata Upare Lokakahe Murtihaya Gopara Vitare. Шри Чайтанья Махапрабху спросил, на этом холме есть какие-нибудь божества? Местные жители ответили, на холме есть божества, но они спрятаны в пещере. Let me just read it in English also. Shri Chaitanya Mahaprabhu asked, are there any deities on top of this hill? The local people replied, there are deities on this hill, but they are located within a cave. Duidike Matapita Pushta Kalevara Madhya Eka Shishuhaya Tribanga Sundara. Там стоят дородные, большие мужчина и женщина, а между ними очаровательный ребенок, грациозно изогнувшийся в 3 местах. There are a father and mother with well-built bodies, and between them is a very beautiful child who is curved in 3 places. Shuni Mahaprabhu Mane Ananda Pane Tina Murti Dekila Se Gopa Ugadiya. Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху возликовал. Разыскав пещеру, он обнаружил в ней 3 мурти. Hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu became very happy. After excavating the cave, he saw the 3 deities. Vrajendra Vrajeshvarira Kaila Charana Vandana Prema Veshe Krishnera Kaila Sarvanga Sparshana. Шри Чайтанья Махапрабху почтительно поклонился Махараджи Нанде и матушке Яшоде и, охваченный огромной экстатической любовью, прикоснулся к Господу Кришне. Shri Chaitanya Mahaprabhu offered his respects to Nanda Maharaj and Mother Yashoda, and with great ecstatic love he touched the body of Lord Krishna. Sabadina Prema Veshe Nrichikita Kaila Tahan Haite Mahaprabhu Kadira Vana Aila. Каждый день Господь Чайтанья пел и танцевал в экстазе любви к Богу. Спустя какое-то время он отправился в Кхадираван. Every day the Lord chanted and danced in ecstatic love. Finally, he went to Kadiravan. Okay, so just say a few words about this. Я скажу несколько слов. Я думал вот как раз о вот этой лиле последние неделю или чуть больше. Да. How Lord Chaitanya visited Nandagram. О том, как Господь Чайтанья посетил Нандаграм. It's a very sacred event.
Это очень священное событие. And, well, one just sort of related thing, actually it's a few weeks ago now, it's about a month ago, is that there was the day called Akshaya Tritiya in our calendar. Где-то месяц назад был день, который в нашем календаре ведическом называется Акшая Трити. It was actually the end of April, but it's a very special day. Где-то в апреле. Но это очень особый день. And there's a connection with Nandagram. И этот день он связан с Нандаграммой. And it's very nice, the connection with Nandagram. It's also a connection with Krishna consciousness in general. И это связано не только с Нандаграммом, вообще это в общем связано с сознанием Кришны. So let me just tell you the story. Я хотел бы вам рассказать историю. Is that okay? Это хорошо? Если вы не против. Слишком против. One day, Lord Krishna, staying in Nandagram 5,000 years ago, went into the kitchen. Однажды, когда Кришна 5000 лет назад жил в Нандаграме, он отправился на кухню. And there in the kitchen was his mother Yashoda. И там на кухне была его мать Яшода. And she in the kitchen, she was cooking. И на этой кухне она естественным образом готовила. And normally when Mother Yashoda is cooking in the kitchen, she is cooking for Krishna. И обычно, когда мать Яшода готовит на кухне, она готовит для Кришны. And Krishna looked, what is my mother cooking? И Кришна заглянул, что ж там моя мать готовит. Oh, and he saw all sorts of very tasty, snacky, savory types of things. И там он увидел большое количество очень-очень вкусных, нектарных разных закусок и блюд. Snacky, you know, like a snack. Just little savory things. Очень поэтично Махарадж описывает, но я, к сожалению, не знаю русских эпитетов. Как называется, какое слово? Ну, я сказал закуски. Okay, anyway, как, например, самоса. Слышали о самосе? Самоса. И качори, и what like pakora, pakori, как dokra, if you're from Gujarat. Dokla, depends where you're from. And plus, different tasty things. И большое количество всяких других очень-очень вкусных вещей. Очень вкусных. Yes, and maybe even, you know what was also maybe there? Может быть, даже там было, знаете что? Maybe some pizza. Даже была пицца. Pizza, yes. Вам нравится? Pizza. Ukrainsky? Okay. You know, do you know, let me ask you a serious question. Do you know what a pizza really is? Вы знаете, хотел вас серьезный вопрос спросить. Знаете вообще, что такое пицца? Знаете? Она знает. Он знает тоже. Okay. Anyway, let me just tell you, for those the sort of inexperienced, those who don't have the opit, a pizza is a God-realized roti, chapati. Пицца – это самореализованная чапати.
Достигшее совершенства. Anyway, there was Mother Yashoda. И, в общем, там была мать Яшода. Making all these things. Она все это готовила. And Krishna assumed they were for him. И Кришна, как бы подумал, что, естественным образом, что это все для него. So he said, Mama, is this for me? Can I take some? И он сказал: мама, это же все для меня, можно я там что-нибудь прижать? To his surprise, Mother Yashoda said, Нет. К его удивлению, мать Яшода сказала: нет. Нет, нет, нет. Shri Rasa. As she said, this is for your father, Nanda Maharaj. Это для твоего отца Нанда Махараджа. Because he is going today on a long pilgrimage. Потому что сегодня он отправляется в длительное путешествие, паломничество. Because today is Akshaya Tritiya. Потому что сегодня день Акшая Трития. Special day for these religious type activities. Сегодня очень важный день для различной религиозной деятельности. Then in came Nanda Maharaj. И затем пришел Нанда Махарадж. And Krishna said, Papa, Papa, you going on pilgrimage, Papa? И Кришна спросил: ты что, отправляешься в паломничество, папа? Where are you going, Papa? И куда же ты идешь? And Nanda Maharaj said, today is Akshaya Tritiya. И Нанда Махарадж говорит: да, сегодня Акшая Трития. I am going to Prayag, И я хочу отправиться в Праях. that sacred place where there's the confluence of the Ganges, Yamuna and Saraswati. Это святое место, там сливаются Ганга, Ямуна и Сарасвати. And Krishna asked, Papa, why are you going to Prayag, Papa? И Кришна затем спросил: а зачем тебе туда идти, папа? And Krishna was not happy because it meant that Nanda Maharaj was going to leave Vrindavan. И Кришне это не очень нравилось, потому что Нанда Махарадж должен был уйти из Вриндавана. So, but anyway, Nanda Maharaj said, the whole year I have been engaged in material activity. И Нанда Махарадж ответил: целый год я занимался материальной деятельностью. Just working to maintain my family. Просто тяжело работал, чтобы поддерживать мою семью. I have incurred so much karma. И я наработал очень много кармы. So on this day, this auspicious day of Akshaya Tritiya, И сегодня очень благоприятный день Акшая Трития. I am going on pilgrimage to Prayag. I will bathe in those sacred waters. И я отправлюсь в Праях и приму омовение в этих священных водах. And get free from all that karma. И освобожусь от всех этих неблагоприятных последствий моей деятельности. Слышите? Русский. Хорошо слышно меня? Это достаточно громко. No? Okay. Yeah, okay. And then I'll come back refreshed. И затем я вернусь обратно, обновленным. And you see all this prasadam? И вот видишь вот этот весь просад. Это, как сказать, это мой прасада в дорогу. Right? Yes. Prasada Exactly. в дорогу. Yes. For my trip. Да. Это мой просад в дорогу для путешествия. Okay. So he took the bag of these snacky prasadam. И он взял этот просад, который состоял из таких вот закусок, бутербродов там и так далее. Took Krishna by the hand, the other hand. Взял Кришну за руку. Said, come with me down the hill to Pavan Sarova. И сказал: пойдем, сходим, спустимся с холма к Павана Саровару. We will take bath there before I go. И омоемся там, перед тем, как я отправлюсь в Праях. And then I'll go. И затем я уйду. So now they're walking down the hill. И они пошли. Nanda Maharaj has his bag of prasada Vadaraga. Нанда Махарадж держал свою сумку с просадом одной рукой, другой рукой держал Кришну. Krishna, right. And they're walking down the hill. И они спускались вниз там. And Krishna pulled on his hand.
И Кришна начал тянуть за руку. Papa, Papa, дай мне одно самоса. Одно. Папа, дай самосу. Give me just one samosa. And Nanda Maharaj said, no, can't do that. И Нанда Махарадж сказал, не. This has to keep me going all the way till I reach Praya. Это мне на несколько дней, пока мы дойду до Праяга. Нисколько, может быть, месяц, я не знаю, anyway. Нисколько недель, может быть. Где-то на неделю. And I don't want to run out. I don't want to run out of prasadam. Я не хочу бежать без просада. Just, yeah. Остаться без просада. Because if I run out, what will I do on the road? Потому что если у меня не будет просада, то что я буду делать? I may have to buy potato chips. Придется покупать картофельные чипсы. So I can't give you even one samosa. Даже одну самосу. Anyway, so now they're down by Pavan Sarovar. И потом они спустились с Павана Саровара. It's a very nice lake there at the bottom of the hill at Nandagram. Это прекрасное озеро у подножья холма Надишвара. They're about to dive in. И они приготовились нырнуть. Yeah, they're about to dive. When they saw on the other side a big, handsome man. И вдруг они увидели на той стороне озера такого большого и сильного такого здорового такого мускулистого человека. Okay, very beautifully dressed. Очень красиво одетого. With beautiful jewelry and ornaments. С всякими украшениями и состоящими из драгоценных камней. And that man dived in Pavan Sarovar. И этот человек, он нырнул в Паван Саровар. And then he came out and he just rolled in the sand. И затем он вылез из воды и начал кататься по песку. And he was just roaring with laughter. И он катался по песку и смеялся. Смеялся. Laughing. Yes. And then he dived in again. И он снова нырнул в Паван Саровар. And Krishna said to Nanda Maharaj, Papa, who that man, Papa? И Кришна спросил у Нанды Махараджа, папа, а кто ты там так ныряет? And Nanda Maharaj said, I don't know, I never saw him before. И Нанда Махарадж сказал, не знаю, никогда не видел его тут раньше. So then they went around to speak to that man. Они обошли Паван Саровар, чтобы подойти к этому человеку, поговорить с ним. And Nanda Maharaj asked him, my dear sir, please tell us, what is your name? И Нанда Махарадж спросил, дорогой господин, пожалуйста, скажи нам, как тебя зовут? And the man said, you know what the man said? И знаете, что этот человек сказал? He said, my name is Prayag. И он сказал, что меня зовут Праяг. Nanda Maharaj was shocked. И Нанда Махарадж удивился. What sort of name is that? Что это за имя? The man, Prayag, he said, I am the personality of that sacred place. Я олицетворение, этот человек пояснил, он объяснил, что я олицетворение этого святого места, священного места Праяг. And Nanda Maharaj asked, well, what are you doing here in Vrindavan? И Нанда Махарадж спросил, а так что ты здесь делаешь, во Вриндаване? Why are you bathing in Pavan Sarovar? Что ты здесь омываешься в Павана Сароваре? And Prayag said, all year the pilgrims come and bathe in my waters. И этот олицетворенный Праяг, он сказал, что целый год люди приходят и омываются в моих водах. And they leave all their karma on me. И они оставляют все свои грехи во мне. So one day in the year on Akshaya Tritiya, I come to Vrindavan. И один день в году, именно на Акшая Тритию, я прихожу в Вриндаван. And I bathe in the waters of Pavan Sarovar. И я омываюсь в водах Павана Саровара.
And I become free of all that karma left by all the pilgrims. И я освобождаюсь от всех этих грехов, которые накопились от омовения паломников. And then I go back feeling И refreshed. затем я отправляюсь обратно, чувствуя себя обновленным. Nanda Maharaj was just completely astonished. И Нанда Махарадж был полностью сбит с толку. He said, "Oh, Priyatna." That's all he could say. Все, что он мог сказать. And then Prayag pointed around Pavan Sarovar. И затем Праях он так показал вокруг Павана Сарора. And they saw there's all these other big, handsome, beautiful people. И он увидел, он показал, то есть он так показал, здесь Праяг He pointed Нанда around, Махарадж. and showed. И этот олицетворенный Праях он показал так Нанде Махараджу пальцем вокруг Павана Саровара, и там было очень много таких очень красивых каких-то личностей. Yeah. They said, you see that woman there Вот видишь, там такая with the женщина очень red, красивая, wearing the red. которая одета в красное. Krasnaya Deshta. This is Ganga Devi. Это Ганга. And you see the man with the green shirt. А вот видишь там человека в зеленом. Смотрите. Yeah. This is Badrik Ashram. Это Бадарикаша. And you see the woman with the orange sari. А вот там вот видишь женщина в оранжевом саре. Oh, she is the river Kaveri. Это река Кавери. And he pointed out so many of these big, amazing looking people. И он так вот показывал, и Нанда Махарадж начал видеть всех этих таких очень удивительных, могущественных личностей. These are the deities of all the holy places. Это божества всех святых мест. We all come here on Akshaya Tritiya. Мы все приходим сюда на Акшая Трити. And we all bathe in the waters of Pavan Sarovar. Мы все омываемся в водах Павана Сарора. And we all become free from all the karma left on us by all the pilgrims. И мы оставляем здесь всю карму, которую оставили в нас паломники. Nanda Maharaj could not speak. И Нанда Махарадж лишился дара речи. He took Krishna by the hand. Взял Кришну за руку. Come with me, Krishna. And Krishna said, Papa, you're going to Prayag now, Papa? Папа, ты что, в Праях пойдешь? You're going to leave now, Papa? Ты нужно сейчас уходить? Nanda Maharaj said, no. Yet. Papa, why are you not going to Prayag, Papa? Почему, Кришна, ты не пойдешь? Krishna sпросил. Yeah. Nanda Maharaj said, I changed my mind. Я поменялся, решил решение. What you going to do, Papa? И что ты сейчас будешь делать? I'm going to bathe in Pavan Sarovar. Я буду умываться в Павана Сарова. Then I'll just go home to Nandagaon. Пойду домой потом, в дворец на горе. So they bathed in Pavan Sarovar. Так они омылись в Павана Сарове. Now they're going back up the hill to Nandagram. И затем они поднялись по ступенькам в свой дом. Nanda Maharaj has the bag of prasada for Darogu in one hand. И в одной руке Нанда Махарадж держал сумку с просадом, в другой. Other hand he's holding Krishna. А в другой руке он держал за руку Кришну. Krishna pulled on his hand. И Кришна начал дергать Нанда Папа. Махараджа за руку. Papa, diamond there. Adna samosa, Adna, Toka, Adna. Кришна попросил самосу, Nanda Maharaj looked at the bag of prasada for Darogu. посмотрел
Махарадж на эту сумку с просадом. He just gave it all to Krishna. Дал ее всю Кришне. You take it, I won't need it. Бери, мне не надо. So, this is the story of Pavan Sarovar, Nandagram, on Akshaya Tritiya. Это история которая случилась в Нандаграме на Акшая Тритию. And it shows many very important things. И эта история, она показывает очень много важных вещей. It shows that Vrindavan is the topmost sacred place. Это показывает, что Вриндаван самое священное место в мире. It shows that Krishna is the topmost worshipable deity. И это показывает, что Кришна высшее божество для поклонения. And from that we can understand that devotional service to Krishna is the topmost activity. И из этого мы можем понять, что преданное служение Кришне – это высшая деятельность. Hare Krishna is topmost sound vibration. И Харе Кришна Махамантра – это высшая звуковая вибрация. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Vaishnav Shastras, they're the topmost of all literatures. Все вайшнавские шастры являются высшими писаниями из всех. And the devotees are the best of all people. И преданные являются лучшими из всех людей. And prasadam is the best of all foodstuffs. И прасадам это лучшая пища из всех. Everything about Krishna is the best. Все, что связано с Кришной, это самое лучшее. And seeing we mentioned prasadam. И мы упомянули о прасаде. Патамошнами говорили о прасаде. Завтра вы знаете, какой день? Завтра. Пандаванья Джала Экадаси. И это не как сказать обязательно, да? Or you don't have to обязательно, but many devotees, they fast completely. Это не обязательно, но очень много преданных, они постятся полностью в этот день. And even they may not drink anything. И некоторые даже постятся на сухую, не пьют ничего. And they just chant the holy names the whole day. И просто воспевают Святое имя целый день. Что вы думаете? Хорошая программа. Вы будете делать здесь, в Львов, Львив. Кто будет делать? Кто будет делать? Well, in Sri we're going to do it. В Стрию мы собираемся делать. Завтра мы читаем 64 круга. Да. Вы будете? Кто будет делать? Может быть, нисколько. Okay. Anyway, we leave it up to you. Да, мы оставляем это на ваше усмотрение. In some places, the devotees are just fanatical about this. В некоторых местах преданные очень энтузиастичны до фанатизма по поводу таких программ. Sometimes they stay up the whole night. Иногда они всю ночь не спят. Yeah, and just chant and chant and chant. Они воспевают, воспевают. Но если вы хотите, вы можете приехать, да? С нами? К нам. Yeah, к нам. You can join us in the streets. К нам в Стрию. Что вы думаете? Хотите? Может быть? Может быть, следующий год. Может быть, следующий день. No, but seriously, it's very nice. Очень хорошая программа. И we invite you all. Мы вас всех приглашаем. Приглашаем. Yeah, because Krishna consciousness and Krishna consciousness is a process which involves taking vows.
Сознание Кришны — это процесс, который включает в себя принятие обетов. Right. You know, when we're initiated, we take certain vows. Когда мы получали инициацию, мы принимали определенные обеты. Follow the 4 regulative principles. Следовать 4 регулирующим принципам. Chant not less than 16 rounds every day. Повторять не менее 16 кругов каждый день. Then just generally on Ekadasi, there's certain standards we have to maintain. И также на Экадаше определенные стандарты выше духовной жизни мы должны поддерживать. And this taking vows, it indicates that this the goal is so extremely important. It is worth making a special effort for. И вот что такое обет, когда мы принимаем обет, это тем самым мы подчеркиваем, что наша цель, она нас, показываем, подчеркиваем, что вот наша цель, она настолько ценна, настолько важна, что она достойна вот этих усилий, которые мы будем прилагать. Я не знаю здесь, в Украине, но, как сказать, in the Western countries, в западных странах they have a practice of New Year's resolutions, New Year vows. Они практикуют такое, на Новый год какие-то обеты они принимают. Right. Каждый год, на Новый год они принимают. January the 1st, take some vow. 1 января они принимают определенные обеты. It usually lasts, a couple of hours. They maintain the vow. Это, то есть они следуют этим обетам несколько часов. Может быть, 10, может 2. Или 2. Никогда больше, чем 2 дня. 2 дня. Не больше, чем 2 дня. Такова жизнь. But that's because in their lives they don't really have something which is so valuable, it is really worth making such a commitment to. Тут имеется, это Махарадж говорит о обычных людях, вот там материалистичные люди на Новый год, они принимают какие-то обеды, там, курить брошу или еще что-нибудь такое, но не могут поддерживать. Почему? Потому что их цель, она не обладает такой ценностью, ради чего они это делают. Right, but in Krishna consciousness we have these valuable goals. Но в сознании Кришны мы имеем очень-очень ценную цель. Ultimately. So, I'll be frank with you, Srila Prabhupada did not observe Pandava Nirjala Ekadasi. Я буду с вами откровенен и скажу, что Шрила Прабхупада он никогда не соблюдал Пандава Нирджала Экадаши. And the practice of observing it in that special way, it only started just shortly after Prabhupada left this world. И вот то, как обычно сейчас практикуют, то есть строго соблюдают Пандава Нирджала Экадаши, это традиция, она появилась в Искон, в нашем движении, сразу после того, через непродолжительное время, после того, как Шрила Прабхупада он ушел из этого мира. Right. But it is a traditional Vaishnava practice. It is mentioned a little in scripture. Но это традиционная практика, вайшнавская практика, и она немного, но не упоминается в Священном Писании. And Prabhupada did say on a number of occasions that on Ekadasi, just in general Ekadasi, it's good to fast. И есть много мест, где Шрила Прабхупада в комментариях и в лекциях, где он говорит о том, что это хорошо вообще в целом поститься в Экадаши. Anyway, we'll leave that with you. Мы оставим это для вас. We don't want to shock you too much. Не будем вас чересчур шокить. But if you want to come and join us in Sri, we are ready.
Но если вы захотите и присоединиться к нам в стрию, то мы готовы. Мы ждем вас. Да. Шрила Прабхупада ки.